好，来乡亲啊，继续来看台北国际电脑展，今仔日正式来起股。其中上届受到注目的，就是各大科技公司的主题演讲。像辉达的执行长王仁芬、张家伟的好朋友李超美的执行长梁建秀来徛台。今仔日佫出现伫个鸿海的董事长刘永伟的主题演讲。王仁芬一个就台，就大声喊 Team Taiwan， 嘛带动全场对你欢喜欢休。 Welcome the superstar of the AI industry and the leader of Team Taiwan. Go Team Taiwan! 2025年 Computex 正式起股，鸿海董事长刘永伟主题演讲，随辉达执行长黄仁芬来到座听，结果一个开场就该出考题。 The Team Taiwan, the very first question. What is Team Taiwan from your point of view? AI 教父无求考倒，悄悄回应讲，台湾对伊来讲有真济合作超过30年的成立盘，有技术、供应链、有生态系。结果产业地问煞刘永伟遂邀请黄仁芬对太太亲情发声。Do you want to say something to her? Openly? Openly? I say the same thing to her every day. Love you, honey. 大好拄着今仔日2017天，黄仁芬甜蜜讲心内话，互大家拢来拍扑克。那就伫咧这场演讲开始，伊的后生查某囝早就伫咧大卡咧等伊，看到老爸真爱过家，因为伫咧前一天，黄仁芬嘛，佫会叫你友情徛台支持老朋友。Is Jensen here? Is it? Not yet. Traffic jam. Jensen, everybody waiting for you. 一个见面就学到对方是 AI 的天才，敢佫会叫你去年 Computex， 黄仁芬和李超美执行长梁建秀伫咧台下顶收听的画片，两人佫一摆合体，共款笑开花讲无停。 That's DLC. MGX. And what's MGX? MGX is over there. And what is the name of that? Over there. Over there. Okay. See, lots of products based on technology. Okay. So this It's called Over There. over there. 梁建秀展览引导新一代设备，特别讲到降温系统技术，会当支援更加高密度 AI 的应用，提升人员和成本效益。黄仁芬将解报说，学到新技术是 AI 航空母舰，和市场更加期待电脑展览会，科技界大高人会个变什么厉害的物件出来。 Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。